තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Education. Piriven English. Piriven English, you know there are several textbook, grade 1, grade 2, grade 3 කියලා textbook ගණනාවක් තියෙනවානේ. 5. So from that I have discussed grade 1 and grade 2 by now. මේ වෙනකොට grade 1, grade 2 textbook අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. Then just before this video I discussed grade 3 unit 1. Grade 3 Piriven English textbook එකේ unit 1. First we discussed a nice discussion, dialogue. ලස්සන දෙබසක් අපි සාකච්ඡා කරා නේද? From that we learned a lot of things for our day-to-day speaking, for spoken English. Spoken English වලට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් අපි ඒ තුලින් ඉගෙන ගත්තා. And later we read a nice story. ලස්සන කතාවක් කියෙව්වා. And we answered some questions based on it. ඒකෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලිව්වා. Not only that, later we learned how to write a diary, how to maintain a diary. Diary එකක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ? අපි example diary එකක් textbook එකේ කියෙව්වා. And through that we learned how can we maintain a diary. අපි කොහොමද අපේම diary එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ? That also we discussed just before this video. මේ වීඩියෝ එකට කලින් අපි ඒ ටික සාකච්ඡා කරා. Now today my focus is එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ grade 3 textbook එකේ unit 1 activity 10. Grade 3 textbook grade 3 Piriven English unit 1 activity 10 writing. Now let's see what we have to do in this activity. අපි බලමු එහෙනම් මේ activity එක මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. It's a writing activity. Here are some of the things Venerable Nanda did last week according to his diary. මං කිව්වේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා Venerable Nanda හාමුදුරුවෝ ලියපු ඩයරි එක නේද? ගිය සතියේ කරපු දේවල් ලියලා තිබුණේ. ඒ කරපු දේවල් මෙන්න ඒවෙන් ටිකක් සමහරක් මෙන්න අරගෙන තියෙනවා. Here are some of the things, some even ටිකක් Venerable Nanda did. Nanda හාමුදුරුවෝ කරපු last week ගිය සතියේ. According to his diary. ඔහුගේ ඩයරියට අනුව. The underlined verbs speak about his actions. මෙන්න මේ ඒවයි බලන්න මේ sentence වල සමහර වචන ටිකක් underline කරලා තියෙනවා. They are verbs. Verbs ක්‍රියාපද. ඒ underline verbs යටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙන ඒ ක්‍රියාපද වලින් කියනවලු about his actions. ඔහුගේ ක්‍රියාවන්. Speak about his actions. They all are in the past tense. අන්න අපි ලස්සන දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න යනවා එහෙනම්. Past tense. ඒ ඔක්කොම past tense ලු බලන්න මේක. Woke up. Woke up early. උදෙන් නැගිට්ටා. ඩයරි එහෙම ලියලා තිබුණේ නේද? එතන ලිව්වනේ I woke up early. sentence එක නම් I woke up early. මම උදෙන්ම නැගිට්ටා. දැන් තමන්ගේ ඩයරි ලියනකොට I කියා කොහොමද කියන්න ඕනේ නැහැ. තමාගේනේ. Then woke up early. That is okay. අපි ඩයරි එකේ එහෙම ලියන්නේ. No problem. එතකොට woke up කියන්නේ wake up කියන එකේ past tense එක. Wake up present tense ඒකේ past tense එක තමයි woke up. W-A-K-E. මේ present tense. ඒකේ past tense එක තමයි මේ woke. Wake, woke. W-O-K-E. මේ શબ્දෙන්න තව වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒවා පටල ගන්න එපා. හරිද? මොනවද? walk කියලා තියෙනවා. W-A-L-K කියලා එකක් තියෙනවා. W-O-R-K කියලා තියෙනවා. මේවා නෙමෙයි. හොඳේ?
මෙතන wake up කියන්නේ අවදි වෙනවා, නැගිටිනවා. මෙතන මේ walk කියන්නේ walk ඇවිදිනවා. පයින් යනවට කියනවා walk. මේක work. work කියන්නේ වැඩ කරනවා. See the difference. බලන්න pronunciation උත් බලාගන්න. මේක work. Pronounce and practice. work මේක walk. එල්ලකුඩ શબ્ද කරන්නේ නැහැ. walk කියන්නේ නැහැ. walk. මේක wake. walk. woke up. නැගිට්ටා උදේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වචනේ past tense එක තමයි මේ. memorized the scriptures. scriptures ටික memorize මතක තබා ගත්තා. කටපාඩම් කරා කියන්නේ. then memorized මේකේ මේ ed දාලා තමයි past tense එක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වචනේ memorize ed එකතු නම් memorized. next one drank. ඒ කියන්නේ drink කියන එකේ past tense එක. drink මේකේ memorize. alright. is it memorized? is it ed ආවම එතනට ed ආවම මේක තමයි past tense එක. right. then present tense මේකේ drink කියන එකේ past tense එක තමයි drank. went කියන්නේ go කියන එකේ past tense එක. go යනවා. went ගියා. went to the doctor. copied ඒ කියන්නේ copy. copy කියන එකේ past tense එක copied. ඒකේ ied එකතු වෙලා. right. we discussed those things in a previous video. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි ඒ වගේ ඒව කතා කරා. copy copied. copy කරා. පිටපත් කරා. copied the notes. returned ඒ කියන්නේ return කියන එකේ. return කියන එකේ past tense එක අගට ed එකතු වෙලා මෙතන. returned. so then all these underlined words are in past tense. so then this is the verb, its past tense. so then if we know a verb, අපි ක්‍රියාපදයක් දන්නවා නම් මම කලින් සාකච්ඡා කරා we should know its other forms. ඒකේ අනිත් forms ටික දැනගන්න ඕනි කිව්වා. now here specially talking, now earlier we discussed when you say අපි එක ක්‍රියාපදයක් ගමු eat. eat කිව්වොත් eat, ate, eaten, eats, eating ඒ වගේ පහක් එනවා. අපි මේකෙන් ඔය past tense එකක් ගන්නෙ. eat, ate. එතකොට ඒක තමයි past tense එක. එහෙනම් ක්‍රියාපදයක් දන්නවනම් අපි ඒකේ past tense එක දැනගන්න ඕනේ. past tense විතරක් නෙමෙයි අනිත් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. අපි මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් past tense. so if we know the past tense form of the verb, ක්‍රියාපදේ අපි past tense ස්වරූපය දන්නවනම් we can talk about everything that happened in the past or that we did in the past. අපි අතීතයේ කරපු දේවල්, සිදු වුණ දේවල් ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. we know the verb and its past tense. now this is a good example for that. so then using past tense, මෙන්න මේ නම් past tense use කරලා එහෙනම් හැමදාම තමන් එදා දවසේ කරපුවා before going to the bed, නින්දට යන්න ඉස්සෙල්ලා ලියන්න බලන්න. at least 3-4 sentences. වාක්‍ය 3-4ක්. practice it, right? then now think of 5 things you did last week. think of 5 things. දේවල් 5ක් you did ඔබ කළ කවදද last week ගිය සතියේ කරපු දේවල් 5ක් මතක් කරන්න. now you can do it. දැන් හිතන්න බලන්න. write 5 sentences describing what you did. ඔබ ඒ දැන් හිතපු දේවල්
ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න 5 sentences වාක්‍ය 5ක් ඒක විස්තර කළා. Follow the given example. මෙන්න මේ example එක. මෙන්න බලන්න. I swept the temple garden. මම අතු ගෑවා පන්සල් වත්ත. I swept the temple garden. Right? මම මගේ කාමරය පිරිසිදු කළා. මෙතන බලන්න sweep කියන එකේ past tense එක තමයි swept. ඒතර use කරන්නේ past tense එක. අපි බලමු තව වාක්‍යයක් ලියලා. I clean. Clean කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා. Clean. පිරිසිදු කරා කියනවා නම් cleaned my room. මගේ කාමරය මම පිරිසිදු කරා. Right? මම පොතක් කියවුවා. I read a book. මම දානයකට වැඩියා. වැඩියා. ඒ කියන්නේ ගියා කියන එක. go කියන එකේ past tense එක. I went. went කියන්නේ ගියා. to an alms giving. I went to an alms giving in the village. ඒ වගේ. Now I just gave you some more examples. මම තව examples දෙක තුනක් වෙලිව්වේ. මේ වගේ write, follow the given example and write 5 things you did last week. ගිය සතියේ කරපු දේවල් 5ක්. Follow this one here. I swept the temple garden. I cleaned my room. I read a book. I went to an alms giving. ඒ වගේ මතක තියාගන්න use the past tense මේ අතීත කාලය පාවිච්චි කරන්න. Think of what you did. ඔබ කරපු දේ මතක් කරන්න. ඒකේ verb එක ඒකේ past tense එක use කරන්න ඕනේ. මෙතන එතකොට මුකුත් am is are was ඒ මොකක්ද දාන්න එපා. I කියලා තමන් හිතන ඒ ක්‍රියාපදේ ඒකේ past tense එක ලිව්ව මොකක්ද ඒක? Write 5 sentences. I am sure that you can do it. කරන්න පුළුවන් නේද? ඒක lazy. So මෙතනින් පටන් ගන්න. So in this way you can write your diary. ඊට පස්සේ diary ලියනකොට මේ I නැති වුණත් කමක් නැහැ. මොකද නිතරම මේ මමනේ මගේ diary නේ. I නොකියුවට මේක මං කරපු දේවල් නේ මගේ diary ලියන්නේ. ඒතර මේක නැතුව අපි දැක්කාර කලින් ඒතකොට එයා ලියන්නේ නිකම්ම I නැතුව swept the temple garden. ඒ වගේ එහෙම ලිව්වට වරදක් නැහැ diary එකේ. Now complete sentence. මෙතන අපි සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියන්න පුරුදු වෙමු. මේ වගේ try to write 5 sentences of your own. ඔබ කළ ඔබ වහන්සේ කරපු දේවල් 5ක්. පොඩි වාක්‍ය 5ක් ලියන්න. Okay. Next. Speaking. So then as you did අපි කලින් කරපු එකේ නම් ඒ විදිහට diary එකක් maintain කරන්න. වාක්‍ය 5ක් ලියලා ටීචර්ට පෙන්නන්න. හරිද වැරදිද බලන්න. එතකොට daily writing, right? හැමදාම ලියන්න. At least 5 sentences in the diary, right? Next, a pair work to be done. දෙන්න එකතු වෙලා කරන වැඩක් ඔන්න දැන් තියෙන්නේ. diary writing අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් දැන් diary දිගට maintain කරන්න. හැබැයි there's one thing. Don't keep it with you only. ඒ diary තමන් ගාව විතරක් කොහේ අංගල තියාගන්න එපා ලියලා. You may write the things that you like to tell the others also. තමන්ගේ අතිශය පෞද්ගලික දේවල් නෙමෙයි. කවුට වුණත් පෙන්වන්න කියන්න කැමති දේවල් ලියන්න. එතකොට හොඳයි. Then you can write and show it to your teacher. තමන්ගේ ගුරුවරයාට පෙන්වන්න. නැත්නම් තමන්ගේ පන්සලේම ඉන්න ඉංග්‍රීසි දැනුමත් ඔබට වඩා වැඩි කෙනෙකුට පෙන්නලා කරෙක්ට් කරගන්න. සමහරට දායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් පන්සලට එන.
if you know that his or her English is better, එයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳයි කියලා හිතෙනවනේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි. show it to him or her and get it corrected. ඒක හරිද බලා ගන්න. then when you show it to your teacher, he or she will correct the mistakes. ඒ mistakes නිවැරදි කරයි. underline කරලා වැරද්ද කියා දෙයි. then don't repeat that mistake. ඒ mistake එක නැවත කරන්න එපා. ඊළඟ දවසේ ලියනකොට ඒ mistake එක වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් there's no learning නෝනේ. ඒ වැරද්ද ආයෙ තියෙනවා නම් එකපාරක් හැදුවට පස්සේ එතන ඉගෙනීමක් නැහැ. try to not to repeat. there can be another new mistake. තමන් නොදන්න අලුත් වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ඊළඟ දවසේ correct කරනවා teacher. ඒකත් ආයෙ ඊළඟට කරන්නේ නැහැ. so then when you do like that, after few weeks you will be much better in writing. ඔබේ writing එතකොට ලිවීම ගොඩාක් හරියනවා. Please practice. Maintaining a diary is very, very important. Right. Now let's see this speaking activity. අපි බලමු එහෙනම් මේ speaking activity කොහොමද කියලා. It is to be done in pairs. දෙන්න කරන එක. බලන්න. This is a language game called What You Do. What did you do? It's a language game. ඔන්න game එකක්. සෙල්ලම් කරන්න කැමති නේද? Language games, very nice. You can enjoy games. You can enjoy the language. මේ වගේ සෙල්ලම් කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ අපි දැන්. ඒක language game එකක්. English language game එකක්. එතකොට you enjoy the language. So when you enjoy the language එක enjoy කරනකොට without our knowledge we get the language. අපි නොදැනුවත්වම ඒ භාෂාව අපිට එනවා. එහෙනම් අපි මේ game එක සෙල්ලම් කරමු, right? I'll tell how to do. මං කියා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. Think of 5 things you did yesterday. Think of 5 things. දේවල් 5ක් හිතන්න. You did. ඔබ කළ. Yesterday. ඊයේ කරපු දේවල් 5ක්. මොනවා හරි කමන්නේ. And think in English. Right? I went to Piriven. I read a book. I went to the library. මොනවා හරි. දේවල් 5ක් හිතන්න. Write them on a piece of paper. Write them on a piece of paper. කොලයක ලියන්න. Ask your partner to guess what you did. Then you write in a paper. paper එකේ ලියනවා. හැබැයි යාළුවට පේන්න නෙමෙයි. ලියා ගන්නවා. හා right. Then tell your partner, ඔයාගේ partnerට කියන්න guess. guess කරන්න. මොකද්ද මේ guess කරන්න කියන්නේ? අනුමාන කරන්න. දැන් ඔයා ලියන්නේ යාළුවට පේන්නේ නැති වෙන්න. යාළුවටත් කියන්නේ මේ විදිහට ලියන්න කියලා. එයා කරපු දේවල් 5ක් ලියන්න කියන්න. හැබැයි ඔයා හොරින් බලන්න එපා. right දැන් දෙන්නම ලිව්වා. හා ඔන්න මම මගේ කොලේ මං කරපු දේවල් 5 ලියලා. then guess what you did. මම කරපු දේවල් එයාට ගෙස් කරන්න කියන්න. මම මොනවද කරේ කියලා එයා දැන් කියන්න ඕනේ. හිතලා අනුමාන කරලා හිතනවා. ඒකට කියනවා ගෙස් කරනවා කියලා. An example is given below. මෙන්න ඒක කරන විදිය. දැන් එයා ගෙස් කළා. දැන් එයා ගෙස් කරනවා මම මොනවද කරේ කියලා. මම ගෙස් කරන්න ඕනේ එයා මොනවද කරේ කියලා. දැන් මගේ යාළුවත් ලියලානේ තියෙන්නේ. එයා ගාවද මට පේන්නේ නැහැ. කොලේ මෙහෙම වහගෙන ඉන්නේ. දැන් මම හිතන්න ඕනේ මෙයා මොනවද කරන්න ඇත්තේ. මෙන්න මෙහෙමයි. එතකොට ඔන්න AB නම් did you sweep the arms hole yesterday? Did you sweep? ඔයා අතු ගෑවද arms hole yesterday? දානශාලාව ඊයේ. ඊයේ ඔයා දානශාලාව අතු ගෑවද? ඒ කියන්නේ ඔන්න හරි. AB මම A මෙයා B. මගේ යාළුවා. ඔන්න මම අහනවා එයාගෙන් මම හිතනවා එයා මෙන්න මේක කරලා ඇති කියලා. දානශාලාව අතු ගෑවා කියලා. මම අහන්නේ මෙහෙමයි. Did you sweep the arms hole yesterday? Did you sweep the arms hole yesterday? arms hole නැත්නම් දානශාලාව අතු ගෑවද? කියන්නේ මං හිතන්නේ අතු ගෑවා කියලානේ. ඒතකොට මෙයා කියනවා yes. ඔව් නම් yes කියයි. අන්න මම එහෙනම් හරි. මං ගෙස් කරපු දේ හරි.
Yes, I did. ඔව් මම කරා. ඒ කියන්නේ මම අතු ගෑවා ඒක. එහෙනම් එයාගෙම කියයි. නැත්තම් no I didn't. Right? Then the structure. දැන් බලන්න ප්‍රශ්නේ අහන විදිය. Right? So then there's another thing, right? Your partner will get 10 points each time he guesses it correctly. දැන් මම එයාගෙන් ඇහුවම එයා yes කිව්වා නම් එහෙනම් මගේ guessing එක මං guess කරපු දේ මං අනුමාන කරලා හිතපු දේ හරි. එයා yes කිව්වොත් අන්න එහෙනම් මට ලකුණු 10ක්. මම 10 ලකුණු 10ක් දාගන්නවා. ඊළඟ එක guess කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එයාට ඊළඟට chance එක දෙන්න. දැන් එයා මං ලියපු දේවල් guess කරනවා. guess කරලා අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. Did you කියලා මෙන්න මෙතනට ඒ ක්‍රියාපදේ දාන්නේ. මෙතන did you sweep කියන්නේ ඔයා අතු ගෑවද කියලා නේ. ඔයා ලිව්වද? Did you write? ඔයා කියවද? Did you read? ඔයා ගියාද? Did you go? Did you go to Piriven yesterday? Did you go to town yesterday? ඔයාට මුණ ගැහුණාද? Did you meet your friend yesterday? Did you meet Lasit yesterday? ඒ වගේ. මෙතනට එතකොට ක්‍රියාපදය දාන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදය past tense නෙමෙයි. ඇයි ඒ? මෙතන did අරගෙන තියෙනවනේ. Right. Remember that. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙතන දාන්නේ ක්‍රියාපදයේ past tense නෙමෙයි. අපි අතීතය ගැන තමයි අහන්නේ. නමුත් past tense දාන්නේ නැහැ. මෙතන did තියෙන නිසා. Did you sleep? Did you go? Did you write? Did you listen? Did you watch? Did you watch news yesterday? Did you watch the teledrama? ඒ වගේ guess කරලා අහන්න. එතකොට මේ arms giving, arms hold ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔව් කියනවා නම් yes I did. නෑ කියනවා නම් no I didn't. දැන් එයා මගෙන් අහනකොට මම yes I did. එහෙම නැත්නම් no I didn't. Clear, very easy no? So then ask. දැන් එයා guess කරනවා. එතකොට මං yes I did කිව්වා නම් එහෙම එයාට ලකුණු 10යි. දැන් ඊළඟට මං එයා කරපු දේවල් guess කරනවා. ඊළඟට එයා ඒ විදිහට try to give 5 chances. You have written only 5. පහක් නේ ලියලා තියෙන්නේ. කවුද බලමු වැඩියම ලකුණු ගන්නේ? So you can play this game even without a teacher. පන්තියේ ගුරුවරයෙක් නැති වෙලාවට උනත් you can enjoy this game. මේ game එක කරන්න පුළුවන්. I'll tell in short. මම ඒක කරන විදිහ කෙටියෙන් කියන්නම්. Right? Get into pairs දෙන්නෙක් එකතු වෙනවා. Individually තනිවම අනිත් එක්කෙනාට පේන්නේ නැතුව. Right? Write 5 things you did yesterday. Maybe last week. ඊයේ එහෙම නැත්නම් ගිය සතියේ කරපු දේවල් 5ක් ලියනවා. Your friend also writes the same. යාළුවත් ඒ විදිහටම ඊයේ නැත්නම් ගිය සතියේ කරපු දේවල් 5ක් ලියනවා. But don't look at what your friend writes. යාළුවා ලියන දේ බලන්න එපා. එයා මන් ලියන දේ බලන්නේ නැහැ. Then after finishing you guess what he wrote and he or she will guess what I wrote. මම guess කරනවා එයා ලියපුවා, එයා guess කරනවා මං ලියපුවා. මං guess කරපු එක හරි නම් මට ලකුණු 10යි. එයා guess කරන ඒවා හරි නම් එයාට ලකුණු 10යි. At the end collect the marks. අවසානයේ ලකුණු එකතු කරලා බලන්න. කවුද වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ කියලා. It's a nice game that you can play, right? Then now it is your turn to ask the question, right? So I told you now. එක්කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා අහනවා ඊළඟට අනිත් එක්කෙනා. turn මාරු කරගෙන අහනවා. And see who guesses or who scores. කවුද බලන්න වැඩිම points ගණක් ගන්නේ. Okay, it's a nice game that you can play. You are playing a game, asking a question and speaking in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කර game එක සෙල්ලම් කරන්නේ.
don't use singular, right? Then remember question pattern. මම දැන් question pattern එක කියා දුන්නා. ඒකට උත්තර දෙන්න වේද? Yes I did. No I didn't. Right. Next one. Right. Before coming to that one, preposition, I'll tell, I want, now you must be thinking, I may did ගත්තම මෙතන මෙහෙම උනේ කියලා නේද? මම ඒක චුට්ටක් කියා දෙන්නම්. නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනව නේද? මෙන්න මේ පේටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මෙහෙමනේ. Right. Now look at this sentence. He went to Piriven. So this is the sentence. Went කියන්නේ එතකොට අතීත කාලේ past tense verb එකක්. දැන් මේක නෙගටිව් කරනවා නම් නැත යන අර්ථයට හරවනවා නම් අපි ගන්නෙ මෙහෙමයි. හරිම ලේසි. Went කියන්නේ අතීත කාලනේ. Now remember these words are there. Did කියලා එකක් තියෙනවා. මේ did ගත්තාම මේ went එක go වෙනවා. past tense එක present tense වෙනවා. එතකොට නෙගටිව් කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ මැදට not දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ did go කියන එක අතරට not දානවා. right? not. එතකොට නෙගටිව් කරන්නේ he did not. එතකොට went නෙමෙයි go. He did not go to Piriven. Now see. එතකොට did ගත්තාම go. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට මේ did එක තමයි මුලට ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ did මුලින් වෙනවා. ඒතර කැපිටල් අකුරකින් පටන් ගන්න ඕනේ. did ඊළඟට he එතකොට කැපිටල් H එක සිම්පල් වෙනවා. වාක්‍ය මැදනේ did he ඊට පස්සේ went නෙමෙයි go. Did he go to Piriven? බලන්න. He did not go to Piriven. ඔහු පිරිවෙනට ගියේ නැහැ. ඔන්න නැත යන අර්ථයට හැදුවා. Did he go to Piriven? පිරිවෙනට ඔහු ගියාද? ප්‍රශ්නේ. පිරිවෙනට ගියාද? ඔහු පිරිවෙනට ගියාද? අපිට මේක නෙගටිව් එකක් ගන්න ගියේ නැද්ද කියලා අහනවා නේද? ඒක හදනවා නම් මේ did එකයි not එක දෙකම එකතු කරලා එකට ගන්න මුලට. එහෙනම් did not එකතු කරාම didn't වෙනවා. DIDN apostrophe T. Did not එකතු කරාම didn't. එතකොට didn't ඊළඟට he එතකොට එන්නේ go. Didn't he go to Piriven? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Now it is clear. දැන් අපිට එනම් මතකයි. මේ බලන්න did you sweep කිව්වේ එකයි. මෙතන swept කියන එකේ did ගත්තම swept එක sweep වෙනවා. මේ went එක go උනේ. did ගත්තාම ඒ විදිහටයි මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට නෙගටිව් එක he did not go to Piriven. question එක did he go to Piriven? එහෙනම් question එකක් නම් මෙතන question mark වෙන්න ඕනේ. didn't he go to Piriven? Pirivenට ගියේ නැද්ද? එහෙනම් ඒකත් question එකක්. ඒතර question mark වෙන්න ඕනේ. punctuation marks තියන්නත් ඕනේ හරියට. බලන්න. ඔව් Pirivenට ගියේ නැහැ. Did he go to Piriven? Pirivenට ගියාද? Didn't he go to Piriven? Pirivenට ගියේ නැද්ද? Right. Now with that you understood something very special. එහෙනම් මේකෙන් තවත් දෙන්න ඔන්න අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. Now you know the verb and its past tense. දැන් ක්‍රියාපද දන්නවා. ඒකේ past tense එකක් දන්නවනේ. දැන් past tense use කළා තමයි 5 sentences ලියලා
මේ ගේම් එක කරේ යාළුවත් එක්ක නේද? After doing the game එක කරලා බලන්න now just imagine අපි හිතමු I went to Piriven කියලා වාලිව කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඒක නෙගටිව් කරන්න, question කරන්න, නෙගටිව් question, නෙගටිව් ඉන්ටරොගටිව් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය හදන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඒ වාක්‍ය පහම නෙගටිව්. ඊට පස්සේ question. ඊට පස්සේ නෙගටිව් question. හරිම ලේසි. did නේ ගන්නෙ past tense. එතකොට verb එක past tense එක present tense කරලා ලියන්න. And you can practice that with your friend even. Now what you wrote, ඔබ ලියපු වාක්‍ය පහ තමන්ම මේ විදිහට හරවන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය දෙන්න යාළුවට. එයාට පුළුවන් නම් මේ ටික නෙගටිව් කරන්න, question කරන්න, නෙගටිව් question කරන්න. එයා ලියපු වාක්‍ය පහ ඔබ අරගෙන ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. So there you are practicing, right? So then එතකොට මේවම තමයි කතා කරන්නේ. මෙතන අපි මේ කතා කරේ. මෙන්න මේකනේ. Did he go කියන did you මෙතන මේ you මෙතන he නේද? That is not difficult. So then එතකොට මේකට උත්තර දෙන විදිහ තමයි මේ yes I did, no I didn't. මේ ප්‍රශ්නේ did එකෙන් ඇහුවාම උත්තර දෙන්නේ yes කෙටි උත්තරේ. Yes I did. Positive answer. නැත්තම් no. ඒක තවත් හොඳ උත්තරේ no I didn't. Practice that. Okay, there you learned then the past tense and negative question and negative question. Please use them in your class. දැන් එහෙනම් පන්තියේ ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. ඔයා මොනවා හරි ලිව්වද, ගෙනාවද, කෑවද අහන්න පුළුවන්. Did you eat? Did you write? Did you go? Did you play? Did you see? Use them and speak in English in your class. Right. Then now we'll go to the next part. There is another interesting area, prepositions. What are they? මොනවද මේ prepositions කියන්නේ? බලමු. Read the following sentences paying attention to the underlined prepositions. Read the following sentences. මේ වාක්‍ය ටික කියවන්නලු. Paying attention. අවධානය යොමු කරමින් to the underlined preposition. මේ underline කරලා තියෙන prepositions ටික දිහා බලාගෙන. Right? මොනවද? He was leaning against the wall. He was leaning against the wall. What is it? Leaning against කියන්නේ? Lean කියන්නේ හේතු වෙලා ඉන්නවා. He was leaning against the wall. බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්නවා. Leaning against the chair. පුටුවට හේතු වෙලා ඉන්නවා. Right? හේතු වෙනවට කියනවා leaning against. බලන්න ඒක underline කරලා තියෙන වචනේ against. Next one. Venerable Nanda went to Kandy. Nanda Hamuduruwa went ගියා to Kandy නුවර for an alms giving. දානයකට. ඒකට දාලා තියෙන්නේ for an alms giving. Next. He received a basket of fruits. ඔහුට ලැබුණා a basket of fruits. පළතුරු වට්ටියක්. Of underline word. Venerable Nanda participated in an alms giving. Venerable Nanda Hamuduruwa participated. සහභාගී වුණා in an alms giving. දානයකට. With the other monks. With සමග. ඒක underline. With the other monks. අනිත් හාමුදුරුවන් සමග. Venerable Nanda Hamuduruwa felt better than the day before.
ටිකක් සනීපයි හොඳයි ගුණයි වගේ දැනුණා than the day before කලින් දවසට වඩා හොඳයි වගේ දැනුණා felt දැනුණා now pay attention to these underlined words right බලන්න එතකොට and they are the learning points a preposition right prepositions a preposition is a word such as after in to on and with මෙන්න මේ වගේ වචන වලට prepositions කියන්නේ prepositions are usually used in front of nouns or pronouns සාමාන්‍යයෙන් මේ prepositions පාවිච්චි කරන්නේ in front of ඉස්සරහා මොනවට ඉස්සරහාද nouns නාම පදයකට ඉස්සරහින් or pronoun එහෙම නැත්නම් pronoun එක මොනවද nouns we know අපි nouns ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් නේද ඊට pronoun මොනවද මේ pronouns කියන්නේ pronoun is a word used instead of a noun nouns දන්නවනේ අපි ඒ noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයට අපි කියනවා pronoun කියලා දැන් මම මෙහෙම කියනවා I am a teacher. තර මම I use කරේ මොකටද? I කියන්නේ මගේ නම ජයවර්ධන. තර ජයවර්ධන කියන මගේ නම වෙනකොට මම I කියනවා. තර I කියන වචනේ අන්න ජයවර්ධන කියන්නේ noun එකක්නේ. ඒ නාම වෙනුවට පාවිච්චි කරපු වචනේ. Right? My mother is kind. My mother is a noun. තොට මදට අපිට කියන්න පුළුවන් she කියලා. ඒ නාම පදේ වෙනුවට පාවිච්චි කරපු වචනේ she. එහෙනම් she එක ඔන්න pronoun එකක්. එතකොට I, she, පිරිමි කෙනෙක් නම් he, යම් කිසි දෙයක් සතෙක් නම් it, අන්න ඒවා. We use. Now when you tell relate stories අපි කතා කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා නේද? Once upon a time there was a crow. එකමත් එක කාලෙක කපුටෙක් හිටියා. Once upon a time there was a crow. The crow felt thirsty. One day the crow felt thirsty. ඊට පස්සේ අපි හැම වෙලේම the crow කියා ගියොත් කතාව ලස්සන නෑ නේද? අපිට the crow වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් it කියලා. Crow is a noun. ඒතර crow කියන්නේ නාම පදයක්. අපි ඊළඟට කියනකොට ඌ කියන්න පුළුවන්. සතෙක්නේ. It felt thirsty. ඌට තිබහ දැන්නා. It flew here and there searching for water. ඌ ඉගුණා වතුර හොයාගෙන. ඒතර අපිට it කියනවා. ඒතර it කියන්නේ ඔන්න pronoun එකක්. Now you get an idea. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන. ඒ කියන්නේ I, we, you, he, she, it, they. ඒව දන්නවනේ. අන්න ඒවා අපිට අපි කියනවා pronoun. අන්න ඒවා ඉස්සරහටලු මේ prepositions පාවිච්චි කරන්නේ. Right, it is clear now. They show the relationship between the noun or pronoun and other words in a sentence. They කියන්නේ ඒවා කියන්නේ මේ prepositions වලින් කියනවලු the relationship නෑකම සම්බන්ධය between the noun or pronoun ඒ නාම පදය හෝ සර්වනාමය noun එක හෝ pronoun එක සහ and other words සහ අනිත් වචන අතර තියෙන සම්බන්ධය දැන් බලන්න මම ඔන්න වාක්‍යයක් කියනවා මෙන්න බලන්න the pen is the table. බලන්න මේ වාක්‍යය. The pen is the table. හරිද?
තේරෙනවද? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? The pen, පෑන, table, මේසේ. පැහැදිලි නෑ නේද? තේරුමක් එන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ table එකයි pen එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය. එහෙනම් පෑන කොහෙද තියෙන්නේ table එකේ? අන්න ඒක මෙතනට කියන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම දැම්මොත් on the table කිව්වත් අන්න මේසේ උඩ. එහෙනම් table pen අතර තියෙන සම්බන්ධය කිව්වා. මෙතන under the table කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේසේ යට. near the table මේසේ ළඟ. අන්න එතකොට එහෙනම් මේ nouns අනිත් ඒවා අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක සම්බන්ධය එතකොට ගොඩ නැගෙන්නේ මෙතනයි. එහෙනම් මේ වචනේ නැතුව මේ වාක්‍යයටත් තේරුමක් නැහැ. නේද? So then though it is a small word මේවා බලන්න in to on පුංචි වචන. පුංචි වුණාට මේ පුංචි වචනේ නැත්තම් මේ වාක්‍යයට තේරුමක් නැහැ. The pen is the table කිව්වට it is not clear. No meaning. වැරදි. එහෙනම් prepositions very important. ගොඩක් වැදගත්. හරි. Now you understood the importance of these prepositions, right? Then prepositions may describe the position of something. Position. ඒකේ ස්ථානය. දැන් අර මං ලිව්ව වාක්‍යේ the pen is on the table. කොයිද තියෙන්නේ? ඒකේ position එක on. උඩ. එහෙම නැත්නම් under the table. ඒකේ position එක ස්ථානය කොයිද? මේසේ යට. ඒතර on in ඒ වගේ එහෙනම් preposition එකකින් කියනවා එනම් position එක. මේ බලන්න. The pen was under the table. Right? Under මේසේ යට. The time දැන් එකක් දෙවැනි එක the time when something happens. preposition එකකින් ඔන්න තවත් කෙරෙන කාර්යයක් the time when something happens. යමක් සිදුවෙන වෙලාව ගැන කියවෙනවා. මේ බලන්න. They arrived on Sunday. කවද්ද? Sunday. ඉරිදා. එතකොට ඒකට කලින් ආව on. නිකම්ම Sunday නෙමෙයි on Sunday. එහෙනම් මතක තියාගන්න දිනයක් ලියනකොට Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. එතකොට දිනයක් ඉස්සරහින් එන්නේ on. On Sunday, on Monday, on Thursday, on Friday ඒ වගේ. ඒකත් ඔය එක මතක තියාගන්න. Next one. The way in which something is done. යමක් කරපු way. The way කියන්නේ ක්‍රමය. මේ බලන්න. We went by train. කොහමද ගියේ? ගිය විදිය කියනවා. කොහමද? By train. We went train කියන්නේ. train එකෙන් ගියා කියන්නේ by train. By bus. Right? By train, by bus. bus එකෙන් ගියා. අන්න එතකොට එන්නේ. එතකොට වාහනයක යනවා කියනකොට එහෙමයි by. පයින් ගියා කියනවා නම් by කියන්නේ on foot. Right? ඒවත් ඔයක මතක තියාගන්න. By train, by car, by van, by bus. හැබැයි පයින් කියනවා නම් on foot. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕක. on foot. add something. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? Next one. Something in opposition to another thing. Something in opposition. Opposite කියන්නේ විරුද්ධව. To another thing. තවත් දෙයකට විරුද්ධව කියන අදහස එන්නේ මේ බලන්න. They were against the idea of going on a trip. They were on the idea of going on a trip. Idea අදහසට going on a trip. trip එකක් යන අදහසට against විරුද්ධව. against කියන එකත් ඒතවල මෙන්න මේ විදිය use කරන preposition එක. Next one. Introducing the second element in a comparison. Comparison.
compare කියන්නේ සංසන්දනය කරනවා. දෙකක් සංසන්දනය කිරීමේදී second element දෙවනි දේ introduce දෙවනි දේ හඳුන්වා දෙනකොට මේ බලන්න. This exercise is easier than the last one. මේ exercise එක මේ අභ්‍යාසය easier lazy පහසුයි than the last one ඉස්සෙල් එකට වඩා. එතකොට මේ දෙකයි making this exercise last one කලින් එක. එතකොට මේ දෙක සංසන්දනය කිරීමේදී දෙවනි එක introduce කරනකොට ඔන්න than use කරනවා. Now see the different ways of using preposition. බලන්න preposition පාවිච්චි කරපු විවිධ අවස්ථා විවිධ ක්‍රම ටිකක් මෙතන 1 2 3 4 5 පහක් දැන් මං කිව්වා නේද? ඔබේ පොතේ තියෙනවා. Read it once again. ආයි නැවත බලන්න ඕ ටික හොඳද? කියලා මතක තියාගන්න. How and when do we use prepositions? Prepositions අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔය ටික මතක තියාගන්න. මොකද මේවා පුංචි වචන උනාට preposition එක වැරද්දුවොත් sentence එකේ meaning එකක් නැති වෙනවා. We can't understand the meaning or we can't give the correct idea without using proper prepositions. ඔන්න ඒවා වැරද්දුවොත් ඔන්න අපේ grammar වර්ධිනවා කියන්නේ උතනයි. ඒකත් එක කොටසක්, right? Okay. Now look at them. Write sentences with the help of words, phrases in the table. Right. Now, before that, right, with that, දැන් මම මේකත් එක්කම තව prepositions ටිකක් කියා දෙන්නම්. මේ බලන්න. Right. Prepositions we can understand in this way. අපි බලමු ලේසි ක්‍රමයකට මේ ටික. So I'll just draw a circle. මම ඔන්න පුංචි රවුමක් අඳිනවා. Now I am going to keep the pen. Now where is the pen? දැන් පෑන කොහෙද තියෙන්නේ? Yes. We can say it is in the circle. Circle එක ඇතුලේ කියන්න පුළුවන්. Now the pen is in the pocket. එතකොට in කියන එකෙන් ඇතුලේ කියන තේරුම එනවා. Then head නෑ on the head. අපි දැන් on රවුම උඩ. එතකොට මේ in කියන්නේ ඇතුලේ, on කියන්නේ උඩ. යට නම් under. බලන්න these are prepositions. On the circle, in the circle, under the circle, right? අපි මේක now the pen mom them what do? I am putting the pen in the pocket. අපි ඒකට කියනවා into. I am putting the pen into the pocket. දැන් මම පෑන මොකද කරන්නේ? I am taking the pen out of. එහෙනම් එළියට ගන්නවා, right? It is an action. Out of. So into taking out of the pocket. Right? Then now the pen is out. Peter. Then on. Now, so if the pen is now it is on the head. Then මෙහෙම ඔළුවේ තියෙනවා on the head කියන්න පුළුවන්. දැන් රවුම උඩ නම් on. හැබැයි now think of the fan if you have above your head. The ඔළුවට උඩින් fan එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද?
The fan is on the head කියන්න පුළුවන්ද? No. එතකොට ඔළුව උඩ නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. ඔළුවට උඩින්. ඒක අපි කියන්නේ on නෙමෙයි above. Above the head. Right? The fan is on the head නෙමෙයි. fan එක ඔළුව තියන් ඉන්නව නම් පුළුවන් on the head කියන්න. fan එක ඔළුවේ නෙමෙයි ඔළුවට උඩින් තියෙන්නේ. වහල ඔළුව උඩ නෙමෙයිනේ. on the head නෙමෙයි. roof කියන්නේ වහල. above the head, right? Above. Now just think, if there is something on මම ඒකට උඩින් පනින්න හදනවා. I am jumping on the table. මේසෙට උඩින් පනිනවට කියන්නේ on the table නෙමෙයි එහෙනම් ඒක action එක මෙහෙම අපි කියනවා over. I am going to jump over the table. Table එකට උඩින් පනින්න. එතකොට කියන්නේ on the table, above the table නෙමෙයි over the table. Right? Jumping over the table. And then mum under තව එකක් තියෙනවා යට කියන්නේ දැන් sentence වල මේ instructions වල තියෙන්නේ below the table below කියලා එහෙම තිබුණා නේද? Below. Or else beneath. Beneath යට. Right? And I'm drawing another circle. මම තව පුංචි රවුමක් අඳිනවා. Then where is the small circle? දැන් මේ පුංචි රවුම තියෙන්නේ කොහෙද? ලොකු රවුම ළඟ කියන්න පුළුවන්. ළඟ කියනකොට near. Right? මේ තේරුම් දන්නේ නැතිවන් ලියා ගන්න මම කියනවා. මම සිංහලෙන් තේරුම ලියන්නේ. I'll tell you can write. Near. Now small circle is near the big circle. ලොකු රවුම ළඟ. නැත්තම් next to කියන්න පුළුවන්. next to ඊළඟට. ළඟ කියන්න අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. by. by the river කියලා කියන්නේ ගඟ ළඟ. sit by me මා ළඟ ඉඳ ගන්න. by. It is by the big circle. by කියන්නේ near. Right? මෙන්න මේකට පස්සේ තියනවා කියන්න පුළුවන්. පසුව කියන්නේ after. එහෙනම් ලොකු රවුම තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා තියෙනවනේ ඒකට කියනවා before. නම් after පසු before පෙර. then පෑන කොහෙද තියෙන්නේ? ලොකු රවුමයි පොඩි රවුමයි මැද. මැද කියන්නේ between. between. between කියන්නේ මැද. හැබැයි දෙකක් හෝ දෙන්නෙක් අතර. right? දෙකක් අතර තියෙනවා තමයි අපි between කියන්නේ. maybe one town, right? Okay, Nimal is between Kamal and Sunil. Kamal Sunil අතර නිමල් ඉන්නවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒක දෙන්නෙක් ගැන කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් right. Ratnapura is between Balangoda and Avisavella. Right? Oh, Palmadula is between Ratnapura and Balangoda. එතකොට නගර දෙකක් අතර. දෙකක් අතර දෙන්නෙක් අතර කියනකොට තමයි between. ගොඩක් අතර නම්. Now sometimes your teacher comes to the class. පන්තියට එනවා. පන්තියේ මැදට යනවා. එතකොට teacher කොහෙද ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අතරද? ළමයි ගොඩක් අතර. ළමයි ගොඩක් පන්තියේ ඉන්නවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ ගොඩක් අතර නම් between නෙමෙයි among. මේ වචන ටික ලියලා තේරුමත් ලියා ගන්න, right? එතකොට among කියන්නේ ගොඩක් අතර.
The teacher is among the children. Among the children ළමයි අතර ළමයි ගොඩක් අතර කියන්නේ දෙන්නෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. Between කිව්වොත් දෙන්නෙක් නැත්නම් දෙකක්. Okay. And so these now if something is then මේක in නම් මේක ඇතුල් පැත්ත කියනවා නම් අපි කියනවා inside. ඇතුල් පැත්ත. පිට පැත්ත. දැන් අපි මොකක් හරි භාජනයක් ගත්තාම ටින් එකක් ගත්තාම ඒකේ පිට පැත්තේ පාට මොනවා හරි අලවල එහෙම තියෙනවානේ. පිට පැත්ත. ඒකට අපි කියන outside. Outside. Inside, outside. Right? So these are simple prepositions. මේ සරල prepositions ටිකක් අපි දැනගත යුතුම දේවල් ටිකක් මම කිව්වේ. මොකද මේවා use කරන්න බැරි වුණොත් අපිට අපේ වාක්‍ය හරියට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. Because now you are trying to keep a diary. diary එකක් එහෙම ලියනවා නේද? එතකොට මේ prepositions හරියට යොදන්න නැත්නම් there will be no meaning in your sentence. Right. Then all these words they have a direct meaning. කෙලින්ම වචනේ තේරුමක් තියෙනවා. in කිව්වම ඇතුලේ, on කිව්වම උඩ, under යට. කෙලින්ම තේරුමක් තියෙනවානේ. හැබැයි මෙන්න මේ වචනේ බලන්න. in front of අපිට මේ වචනේ මෙතන අහුණා. මෙතනදී කිව්වා නේද? in front of. in front of කියන්නේ ඉස්සරහා. මෙතන in කියන්නේ මේ තේරුම ගත්තොත් එහෙම ඔන්න වර්ධිනවා. in කියන්නේ ඇතුලේ, front කියන්නේ ඉස්සරහා. එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ. ඒතර මේ වචන තුනම එකතු වෙලා එක අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඉස්සරහා කියන එක. in front of. then come across කියනවා. come කියන්නේ එන්න, across කියන්නේ හරහට, හරහට එන්න එහෙම නෙමෙයි. come across කියන්නේ meet කියන එක. මුණ ගැහුණා, හමු වුණා කියන එක. හමු වෙනවා. ඒ වගේ prepositions තියෙනවා. Right? So then we have to pay attention. දැන් මේවා දැන් මෙතන ඇතුලේ කියන තේරුම නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ නේද? ඒ වගේම අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා in පාවිච්චි කරනවා. අර on පාවිච්චි කරා කොහෙද? දැන් on පාවිච්චි කරා on Sunday කිව්වා නේද? ඉරිදා. එහෙනම් දිනයකට කලින් අපි on පාවිච්චි කරනවා. on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. එහෙනම් මතක තියාගන්න දිනයකට කලින් පාවිච්චි කරන preposition එක on. මාසයකට කලින් නම් in. in January, in January, in February, in March, in December, in August. එහෙනම් මතක තියාගන්න මාසයකට කලින් use කරන preposition එක in. දිනයකට කලින් නම් on. අවුරුද්දකට කලින් ඒත් in. in 2022. 2022. in 1956. 1956. We got the independence in 1948. අපිට නිදහස ලැබුණේ 1948. 1948. එතකොට ඒ අවුරුද්ද කියනකොට අවුරුද්දකට ඉස්සරහින් ඔන්න in දානවා. තවත් තියෙනවා මේ වගේ. මේ බලන්න. right. in. තවත් කියනවා in මෙහෙම. in the morning. in the morning, in the afternoon, in the evening. ඒ වගේ. උදේ හවස එහෙම කියනකොටත් in use කරනවා. right?
හැබැයි in the morning, afternoon, evening, right? Afternoon, evening, ඒවටත් මේවායි in the morning, in the afternoon, in the evening. හැබැයි රෑ කියනකොට in the night කියන්න පුළුවන්. in the night. තව එකක් කියන හැබැයි at night කියලා කියනවා. at the night නෙමෙයි. at night. okay. now see දැන් මෙතන දිනයකට කලින් on කිව්වා. ඒ වගේම ගමනක් ගැන කියනකොට we went on a trip, on a journey. එතකොටත් on use කරනවා. එතන අර උඩ කියන තේරුම නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් බලන්න එතකොට මේ prepositions එන විවිධ විදිය නේද? ඒව මතක තියෙන්න ඕනේ. in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, the එනවා, the නැතුව නම් at night, at the night නෙමෙයි, at night. right? so remember these things. and remember මේවා එනවා කිව්වා pronoun is to him, to ඊළඟට at පාවිච්චි වෙනවා time එකක් ඉස්සරහ at 7:30 am උදේ 7:00ට. එතකොට at use කරන්නේ. ඒ වගේම at use කරනවා at school, පාසලේදී, at home, ගෙදරදී. di කියන්න at use කරනවා. බලන්න එනම් මේ prepositions ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් වැදගත්. අපිට ගොඩාක් දේවල් කියනකොට කියන්න ඕනි වෙන වචනමයි නේද? එතකොට මේ අපිට එකක් ගත්තම මේක use වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි කියලා එහෙම කියන්න බෑ. එහෙනම් මේ දැක්ක දැන් මේ බලන්න ඉන්න එක කොයි විවිධ විදියට use වෙනානේ. so when you read books, when you listen to the others, අපි පොත් කියවනකොට අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙනකොට අපි පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කොහොමද ඒවා use කරන්න කියලා. අන්න එහෙමයි අපිට මේවා අල්ලගන්න තියෙන්නේ. the correct use of prepositions, නිවැරදිව prepositions use කරන විදිය ඒ විදියට තමයි අල්ලගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියටමයි කියලා එක විදියක් කියන්න බෑ. බලන්න එක එක තැන්වල එක එක විදියට use කරා නේද? so then try to catch these things. here I gave some of the important prepositions that you need in writing and speaking. අපිට ලියනකොට කියනකොට නිතර අවශ්‍ය වෙන prepositions මම මේ කීපයක් විතරයි දුන්නේ. දැන් ඒතර මේ වගේ තව හොයන්න ඕනේ. so while reading in your textbook එක කියවනකොට, when you listen to your teacher, right, catch them and pay attention to these words. මේ වචන බලන්න කොහොමද ඔබේ ගුරුවරයා පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් පොතේ ඒ ඡේදේ කතාවේ ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? and try to catch them. okay then දැන් එහෙනම් මම මේ කිව්වා මම මේ සරල prepositions කීපයක් විතරයි දුන්නේ. තව ඒවා හොයන්න. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ activity එක. grammar activity 12. write sentences with the help of words or phrases in the table. දැන් ඔන්න මේ අපි කලින් කතා කරපු prepositions කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒව පාවිච්චි කරලා write sentences වාක්‍ය ලියන්නලු. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා හදලා. Lasit is leaning මොකද්ද? for the, against the, with the, than the. leaning හේතු වෙලා ඉන්නවා මොකටද? මේ පැත්තේ මනුජ, the members of the දායක සභාවේ සමාජිකයන්, the wall බිත්තියට, fast food setting, getting good marks. now you have to match them and construct sentences. අපිට මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. Lasit
is leaning against the wall. ලසිත් හේතු වෙලා ඉන්නවා බිත්තියට. අර්ථවත් නේද? බලමු අපි අනිත් එකත් හදලා. The teacher praised the students. Teacher praised කියන්නේ අගය කරා ශිෂ්‍යයන් මොකටද? The members of the දායක සභා manager the whole fast food getting good marks. අන්න හොඳ ලකුණු ගත්තා. මොකද්ද preposition එක? Teacher praised the students for getting good marks. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳ ටීචර් අගයීමක් කරා. අගය කළා. Someone is taller. මොකක්ද දෙනවනේ? වඩා උසයි. එහෙනම් සමන්න තව කෙනෙක් එක්ක කම්පෙයා කරනවානේ. එහෙනම් සංසන්දනය කරනකොට කන්නවා කිව්ව අපි than කියන එක නේද? Someone is taller than Manuja. හරිම ලේසි නේද? Next one. The chief monk is having a discussion. කියන්නේ ලොකු හාමුදුරුව having a discussion සාකච්ඡාවක් කරනවා කායික members of the දායක සභා දායක සභාවේ සමාජිකයන් සමග කියන්න with the members of the දායක සභා. Next one. Homemade food is better. ගෙදර හදන කෑම හොඳයි. අන්න තවත් එකකට සංසන්දනය කිරීමන්නේ. Better than fast food. ඔය කිටි ආහාර ගන්නවට වඩා. Now let's write those sentences. අපි බලමු මේ වාක්‍ය ටික ලියලා කොහොමද? First one. Lasit is leaning against the wall. Let's write one by one. First one, Lasit is leaning against. Leaning කිව්වට පස්සේ ඔන්න ගන්න preposition එක against. Leaning against හේතු වෙලා ඉන්නවා මොකටද? The wall. Next one. There's one. Now, the second one. The teacher praised the students for getting good marks. Let's write it. Number 2. The teacher praised the students. Correct preposition is for. ගැනීම සඳහා වෙනුවෙන් for getting good marks. The teacher praised the students for getting good marks. Then number 3. Someone is taller than Manuja. Someone is taller. දැන් එතකොට සමන්වයි මනුජයි කම්පෙයා කරනවා සංසන්දනය කරනකොට ගන්නේ preposition එක than. Someone is taller than Manuja. Next one. Next one is the chief monk is having a discussion
chief monk ලොකු හාමුදුරුවෝ chief කියන්නේ ප්‍රධාන the chief monk is having a discussion having a discussion කා සමගද සමග කියන්නේ with the members සමාජිකයන් මොන සමාජිකයන්ද of the දායක සභා දායක සභා right then last one homemade food I'll take it number 5 homemade food ඒ කියන්නේ ගෙදර හදන කෑම homemade food is better වඩා හොඳයි දැන් එහෙනම් ගෙදර හදන කෑම තවත් ටිකක් එක සංසන්දනය කරනවා ඒතර ගන්නේ අපි than better than fast food now see the 5 sentences that we made බලන්න අපි කියවලා right Lasit is leaning against the wall Lasit බිත්තියට නැත්තම් බැම්මට හේතු වෙලා ඉන්නවා leaning against the teacher praised the students for getting good marks teacher ප්‍රශංසා කරා අගය කරා ළමයිව හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව Saman is taller than Manuja. Saman Manujata වඩා උසයි. The chief monk is having a discussion with the members of the දායක සභා. දායක සභාවේ සමාජිකයන් සමග ලොකු හාමුදුරුවෝ having a discussion. සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. Last one, homemade food is better than fast food. Homemade food ගෙදර හදන කෑම better than fast food. Fast food වලට වඩා හොඳයි. Right. So then now you made or you did that activity well. I hope that you can do it alone. Right now in this video we discussed very important things. අපි ගොඩක් වටිනා ටිකක් සාකච්ඡා කරා. We learned past tense. We learned how to write a diary. We learned how to make negative question and negative of past tense. Past tense අපි ක්‍රියාපදයක් දාලා වාක්‍යයක් හදලා ඒක negative කරන්න. නැත්‍යානාර්ථය question එක අපි හදන්න ඉගෙන ගත්තා. And also we learned small words, පුංචි වචන, preposition, but very important. වචනේ පුංචි නමුත් වාක්‍යයට තේරුමක් එනකොට ගොඩාක් වටිනවා ඒක. We learned prepositions. We learned the different uses of prepositions. Prepositions පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම. විවිධ අවස්ථාවල්, right? I gave you some more examples, some more prepositions. Now you have to find these things in your textbook. Textbook එකේ දැන් අනිත් පාඩම් වල තියෙනවත් preposition ගැන අවධානය යොමු කරන්න. Right? All what I did or what I said මම දැන් කියපු අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ කරපු මේ ටික නැවත නැවත බලලා practice කරන්න. අර past tense ඒ වගේම the use of prepositions very important. Please practice and use them properly and try to maintain a diary.
there you use these things correctly. එතකොට මේ diary ලියනකොට මේවා නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ ගන්න. Okay, now as we did very important things in this video, you have lot of things to do. දැන් එහෙනම් practice කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒක නිසා අපි නම් ඊළඟ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු නේද? Then I hope to discuss the rest of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු ටික I'll discuss in my next video. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඊළඟ ටික සාකච්ඡා කරන්න හමු වෙමු. එතෙක් එනම් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. Thank you very much. දරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.